హలో గైస్. సో మనం ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో డైజెషన్ సిరీస్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ డెల్ట్ విత్ ఇంట్రాసెల్యులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్, అండ్ అదే వీడియోలో మనము పీవైక్యూస్ కూడా చూసాం అబౌట్ దట్ ఇంట్రాసెల్యులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్. సో ఇన్ టుడేస్ వీడియో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ అంటే ఏంటి? ఏవైతే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని మనం మన ఫుడ్ ద్వారా తీసుకుంటామో, సో దట్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింప్లర్ మోనోసాకరైడ్స్ అన్నమాట. సో ద కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ ని సింప్లర్ గా కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనము డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అని అంటాం. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ద డెఫినేషన్, ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంటూ మోనోసాకరైడ్స్ వి కాల్ ఇట్ as కార్బోహైడ్రేట్స్. ఈ బ్రేక్ డౌన్ ఎందుకు అంటే బాడీ కెనాట్ అబ్జర్వ్ ద కంప్లీట్ మెటీరియల్. సో ఏదైతే మనం కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ తీసుకుంటామో అది బాడీ కెనాట్ అబ్జర్వ్. సో ఆ కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్ ని మనం బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి ఇంటూ సింప్లర్ కంపౌండ్స్. సో ఆ సింప్లర్ కంపౌండ్స్ అదే కార్బోహైడ్రేట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకి మోనోసాకరైడ్స్ అన్నమాట. సో మనం తీసుకునే డైట్ లో మెయిన్ గా 60 to 83% కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ రైస్ మార్నింగ్ టిఫిన్ నుంచి స్టార్ట్ పెడితే ఇన్ యర్ పోహా, ఇన్ యర్ మెనీ ఆఫ్ ది టిఫిన్స్, దోస, ఇడ్లీ, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏ ఉంటాయి బికాస్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ రైస్. దెన్ లంచ్ కి రైస్, డిన్నర్ కి రైస్, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఈవెన్ హ్యావ్ వీట్, చపాతి, ఏవి తీసుకున్నా మాక్సిమం కంటెంట్ ఆ ఫుడ్స్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏ ఉంటాయండి. సో టోటల్ మన డైట్ లో మెయిన్ సోర్సెస్ 60 to 80% ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ polysaccharides, one is ligosaccharides, one is disaccharides. Done. So polysaccharides లో మనకి starch and glycogen and cellulose. So these are the examples of polysaccharides. Disaccharides is dextrin. Sorry, oligosaccharides is dextrin. Disaccharides is sucrose, lactose and maltose. So ఈ మూడు కాంపౌండ్స్ లైక్ polysaccharides and oligosaccharides and disaccharides are the food particles which are complex in nature. సో ఈ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని సింప్లర్ మోనోసాకరైడ్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. లైక్ గ్లూకోజ్, లైక్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, గ్లూకోజ్, గెలాక్టోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్. సో ఈ త్రీ కాంపౌండ్స్ ని బాడీ ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఈ పాలీ ఒలిగో డైసాకరైడ్స్ ని కాస్త గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, గెలాక్టోజ్ గా కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని వి కాల్ ఇట్ as డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. అండ్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? డైజెషన్ అంటే ఇట్ విల్ బి బిగినింగ్ ఇన్ ది బకల్ క్యావిటీ అండ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అంటే బకల్ క్యావిటీలో స్టార్ట్ అయ్యి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఎండ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ ఇంట్రొడక్షన్ పాయింట్స్ అబౌట్ ది డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్. సో ఈ స్లైడ్ లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది, రిమెంబర్ ది ఏమంటారు, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పాలీసాకరైడ్స్, ఒలిగోసాకరైడ్స్, డైసాకరైడ్స్, మోనోసాకరైడ్స్. సో వీటి గురించి గుర్తుంచుకోండి. అండ్ డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కడ బిగిన్ అవుతుంది అంటే బకల్ క్యావిటీ, బికాస్ బకల్ క్యావిటీ ఈజ్ ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ carbohydrates breakdown will be done. Done. Next. So let's see about what kind of digestion steps will be occurring in the buccal cavity. So buccal cavity లో ఫస్ట్ ఫుడ్ తీసుకోగానే ఏమొస్తుంది, ఆర్ వెన్ ఎవర్ యు సీ సమ్ డెలీషియస్ ఫుడ్ ఏమవుతుంది, యూ స్టార్ట్ టు సలైవేట్. దన్ సో సలైవా అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ సలైవాలో స్పెసిఫిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ ది కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ఆ ఎంజైమ్ ని మనం సలైవరీ అమైలేజ్ ఆర్ టయాలిన్ అని అంటాం. అండ్ లైజోజైమ్ ఇస్ ది ప్రొటెక్టివ్ ఎంజైమ్ అనమాట. సో ఈ సలైవరీ అమైలేజ్ ఆర్ టయాలిన్ ఎలా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో స్టార్చ్ కానీ గ్లైకోజన్ కానీ అంటే పాలీసాకరైడ్స్ ఫుడ్ ని సలైవరీ అమైలేజ్ యాక్టివిటీ ద్వారా డెక్స్ట్రిన్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఏ ఒలిగోసాకరైడ్. దెన్ మళ్ళీ ఇదే సలైవరీ అమైలేజ్ ఫర్దర్ యాక్షన్ ద్వారా ఈ డెక్స్ట్రిన్ కాస్త మాల్టోస్, ఐసోమాల్టోస్ అండ్ లిమిట్ డెక్స్ట్రిన్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్, ఆర్ దిస్ ఆర్ ది reactions which are occurring in the buccal cavity. So salivary amylase or tyalin is the only activity అన్నమాట. అదొక్కటే ఎంజైమ్ పాలీసాకరైడ్ స్టార్చ్ ఆర్ గ్లైకోజన్ ని ఒలిగోసాకరైడ్స్ డెస్ట్రిన్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్దర్ కంటిన్యూడ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది సలైవరీ అమైలేస్ లీడ్స్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డైసాకరైడ్స్ లైక్ ఐసోమాల్టోస్, మాల్టోస్, లిమిట్ డెక్స్ట్రిన్స్ ఇవన్నిటివి ఫార్మ్ అవుతాయి. ఫర్ యూ టు రిమెంబర్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ క్వశ్చన్స్. బకల్ క్యావిటీ కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మనం ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Then 30% of the starch which is present in the food will be digested in the buccal cavity.
100% డైజెషన్ అనేది బకల్ క్యావిటీలో అవ్వదు. ఓన్లీ 30% ఆఫ్ డైజెషన్. ఓన్లీ ది స్పెసిఫిక్ టైం మనం చీవ్ చేసి ఆ స్పెసిఫిక్ టైంలోనే ఈ స్పెసిఫిక్ డైజెషన్ అనేది అవుతుంది. అంటే 100% డైజెషన్ అనేది అవ్వదు. ద ఫర్దర్ డైజెషన్ విల్ బి అకరింగ్ ఇన్ ది ఫర్దర్ steps, I mean further stages of your alimentary canal. Let's move to the next slide. Next is the stomach. Then, so stomach salivary digestion of continues in the stomach. So stomach లో saliva లో రిలీజ్ అయిన salivary amylase or tyline యాక్షన్ స్టమక్ లో కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అంటిల్ హెచ్సిఎల్ అనేది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యే టైంకి. సో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 45 minutes ఈ టయాలిన్ యాక్టివిటీ అనేది స్టమక్ లో కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. బట్ వన్స్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అనేది రిలీజ్ అయితే ఈ టయాలిన్ అనేది ఇన్యాక్టివేట్ అయిపోతుంది అండ్ నో carbohydrates digesting enzymes are present in the stomach. Main important point. No carbohydrates enzymes are present in the stomach. So the digestion of the carbohydrates won't be occurring in the stomach. Stomach లో ఎట్లాంటి కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అనేది అవ్వదు. బికాస్ ఏదైతే గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ రిలీజ్ అవుతుందో అందులో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఉండవు. బట్ ఏదైతే యాక్షన్ టయలిన్ సలైవరీ అమైలేజ్ బకల్ క్యావిటీలో స్టార్ట్ అయిందో అది మనకి స్టమక్ లో కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటిల్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అనేది రిలీజ్ అయ్యేదాకా. దెన్ ఎందుకు గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ లో హెచ్సిఎల్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ హైలీ అసిడిక్ విచ్ ఇస్ ఇన్యాక్టివేటింగ్ ది టయలిన్ ఎంజైమ్. సో టయలిన్ ని ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ద మెయిన్ పార్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వేర్ ది మేజర్ డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విల్ బి అక్రింగ్. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో 2 జ్యూసెస్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అండ్ ఇంటెస్ట్రినల్ జ్యూస్. సో ఈ స్పెసిఫిక్ జ్యూస్ లో స్పెసిఫిక్ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెస్టింగ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ ది కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ఫస్ట్ pancreatic juice. So pancreatic juice will be containing a single carbohydrate digesting enzymes. We call it as pancreatic amylase. Done. సో ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ ఏం చేస్తుంది, ఏదైతే ఇంకా అన్డైజెస్టెడ్ స్టార్చ్ ఆర్ గ్లైకోజన్ ఉందో, సో చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో బకల్ క్యావిటీలో ఓన్లీ 20 to 30% మాత్రమే డైజెస్ట్ అవుతుంది. దెన్ స్టార్చ్ అండ్ గ్లైకోజన్ ఏదైతే ఇంకా లెఫ్ట్ అయి ఉందో ఆ డైజెషన్ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ ద్వారా అవుతుంది ఇన్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. డన్. సో ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ డెక్స్ట్రిన్స్, మాల్టోస్, ఐసోమాల్టోస్ అండ్ లిమిట్ డెక్స్ట్రినేస్. డన్. సో పాలీసాకరైడ్ ని కాస్త ఒలిగోసాకరైడ్ అండ్ డైసాకరైడ్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, నాట్ ఇంటూ మోనోసాకరైడ్స్. సో ద మెయిన్ మోనోసాకరైడ్ డైజెషన్ ఇంటెస్టినల్ జ్యూసెస్ ద్వారా అవుతుంది. సో ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో మనకు ఓన్లీ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ ఎంజైమ్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు సేమ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే మీరు బక్కల్ క్యావిటీలో ఈక్వేషన్ చూసారో సేమ్ ఈక్వేషన్, బట్ అక్కడ సలైవరీ అమైలేజ్, ఇక్కడ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్. దట్స్ ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అనమాట. సేమ్ ఈక్వేషన్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ సేమ్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ది ఈక్వేషన్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్ ఈజీలీ. సో నెక్స్ట్ ఇస్ ది intestinal juice. So intestinal juice is the main which is having the 6 carbohydrate digesting enzymes అన్నమాట. 6 enzymes ఉన్నాయి. ఏంటవి? Intestinal amylase which is present in very little quantity, maltase, isomaltase, limit dextrinase, sucrase and lactase. Done. So these are all the enzymes which are able to break down the polysaccharides, oligosaccharides and disaccharides into monosaccharides. So ఈ monosaccharides easily body absorb చేసుకునేటట్టు ఉంటాయి అన్నమాట. సో రిమెంబర్ ది 6 ఎంజైమ్ నేమ్స్, ఈక్వేషన్స్ ఈజీగా గుర్తుంటాయి. దెన్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఇంటెస్టినల్ అమైలేజ్. అగైన్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్, స్టార్చ్ ఆర్ గ్లైకోజన్, ఇక్కడ గ్లైకోజన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏవైతే పాలిసాకరైడ్ స్టార్చ్ ఆర్ గ్లైకోజన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటెస్టినల్ అమైలేజ్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ డెక్స్ట్రిన్ అండ్ మాల్టోస్. డన్. ఐసోమాల్టోస్, లిమిట్ డెక్స్ట్రినేస్ ఇవి కూడా ఫామ్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫార్మ్స్. సేమ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే మీరు ఇంతకుముందు చూసారో అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది అనమాట. డన్. నెక్స్ట్, సో ఏవైతే ఈ 3 స్టెప్స్ లో లైక్ బకల్ క్యావిటీలో ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ ద్వారా అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ద్వారా ఏం ఫామ్ అయినాయి, మాల్టోస్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్, డెక్స్ట్రిన్, లిమిట్ డెక్స్ట్రిన్, ఐసోమాల్టోస్ ఇవన్నీ ఫామ్ అయినాయి. నౌ దిస్ ఆల్ disaccharides have to be converting into monosaccharides. అవే ఈ స్టెప్స్. So maltose in the presence of enzyme maltase gives rise to 2 molecules of glucose. That is monosaccharides. Isomaltose in the presence of isomaltase gives 2 molecules of glucose. Limit dextrin in the presence of limit dextrinase gives rise to 2 molecules of glucose. So first equations ఏవైతే బకల్ క్యావిటీలో pancreatic intestinal juice లో ఫామ్ అయిన maltose, isomaltose, limit dextrin under further action
leads to the formation of 2 molecules of glucose. Then our disaccharides కాస్త 2 molecules of glucose లాగా ఫామ్ అవుతుంది. Then so ఎంజైమ్స్ నేమ్స్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి? సింపుల్. మాల్టోస్ కి మాల్టేస్, ఐసోమాల్టోస్ కి ఐసోమాల్టేస్, లిమిట్ డెక్స్ట్రిన్ కి లిమిట్ డెక్స్ట్రినేస్. Then ఈ 3 equations. Next. So next two enzymes are sucrase and lactase. So sucrase will be acting in sucrose to form glucose plus fructose. Lactase will be acting in lactose to form glucose plus galactose. So sucrose ki glucose fructose G and F, lactase ki GG, that is glucose plus galactose. Shortcuts ga meer etla gurtunchukunte atla shortcuts pettukondi. Everyone will have their own shortcuts, of course. So ఈ డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే, డైజెషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? బకల్ క్యావిటీలో. ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోండి, పాలీ, ఒలిగో, డై అండ్ మోనో. అండ్ రిమెంబర్, ఏ పార్ట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అవ్వదు అంటే స్టమక్. దెన్ నో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెస్టింగ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అండ్ బకల్ క్యావిటీలో, ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో, ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ లో సేమ్ అదే అమైలేజ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటుంది. సేమ్ ఈక్వేషన్, స్టార్చ్ గ్లైకోజన్ లీడ్స్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాల్టోస్, ఐసోమాల్టోస్ అండ్ డెక్స్ట్రిన్స్, లిమిట్ డెక్స్ట్రిన్స్. అడిషన్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి? ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ లో ఉంది. మాల్టోస్, isomaltose, limit dextrin, sucrose and lactose will be further breaking down into monosaccharides. సో ఇవైతే ఈజీ, 2 గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ అని. ఇవి రెండు మాత్రమే గుర్తుంచుకోండి. లైక్ సుక్రోస్ కి గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోస్, లాక్టోస్ కి గ్లూకోజ్ ప్లస్ గెలాక్టోస్. డన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో కంప్లీట్ గా ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. రిమెంబర్ ది ఈక్వేషన్స్, వెరీ సింపుల్, వెరీ ఈజీ. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో లెట్స్ సీ అబౌట్ ది PYQs ఆఫ్ దిస్ డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఈ వీడియో చూసే ఆ వీడియో అటెంప్ట్ చేయండి, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్. డన్. థ్యాంక్ యూ.